హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇంజన్ చేసేటప్పుడు 6001 బేరింగ్ వెల్డింగ్ లేకుండా ఎలా ఓపెన్ చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. మనం ఫ్రంట్ పాకెట్ ఒకటి, బ్యాక్ పాకెట్ ఒకటి, పుల్లర్ ఒకటి మొత్తం సెట్ చేసుకొని మనం ఈజీగా దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట, బయటికి తీయచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.